In English and in many other foreign languages, there are words for musical expression of sound, but there really is no language and not many words for the soundscape itself. It's a narrative of the living world. It tells us how healthy the habitat is, how the habitat is doing in relationship to our effect on that place. Each place has its own voice, like your voice and my voice. 重要是它周边是比较混沌的 chaos， 那中间这个白色的水突出起来，这样也可以跟整个这个展览的主题更强调这个声音，也就没有声音来表现声音了。それはね、ある意味ではもう人間も含めてとっても大事な要素なんです。要するに五感の中でやっぱり一番先野生動物は耳を使ってますね。耳を使って、その次に目を使って鼻を使いますね。ただあともう一つ大事なことは、人間に聞こえる音と自然の音がですね、全く聞こえない。だけど他の生物たちは全部その音を聞いているという部分があるんですね。それ辺を僕は興味があって、そういう見えないところをちょっとくすぐるような写真をこれから撮っていきたいと思ってますね。When I went to Demini, people that lived there, the Yanomamis, they were like fascinated by drawing the birds and imitating the sounds of the birds. Because I'm very touched by this work, I had this idea to make a wall with the birds here for this show. La pieza, la posición de los muros que hemos planteado es como si fuera una gota de agua que va generando una serie de ondas alrededor y que no solamente suceden en el edificio, sino suceden y se van trazando después del edificio en el jardín. Esta conciencia de escenario, ¿sabes? De anfiteatro, donde el visitante era un animal más de toda esta orquesta. On peut très bien rencontrer un animal simplement en écoutant son chant, sa manière à lui de remplir l'espace sonore, sa manière à lui de s'accorder, etc. On est au cœur d'un orchestre fabuleux et peut-être que le travail de Bernie Krause arrive à point nommé aussi avec cette idée de composition interspécifique, de possibilité d'accord entre des animaux dont on a longtemps pensé qu'ils n'avaient rien à se dire. アーティストとサイエンティストっていうのは一枚のガラスを挟んで向かい合ってるようなものだと。そのガラスの中には何があるかというと自然があって、その自然の両サイドから見ているだけで対象物はやっぱり自然なんじゃないかなというようなことを書いてられて、まさしくそうだなと思って。ハーモニーとかメロディーらしきものっていう通常のものもありますけども、その向こうに水の音やザーという何だかよくわからないノイズの音も聞こえると思うんですけど、そのために音楽もあるし映像もあるし、その映像の中の素材であるプランクトンもあるんだと思っています。Le projet Taral, c'est une envie d'avoir une contribution pour l'environnement, pour la protection de l'océan, et de travailler avec des artistes, avec des scientifiques, avec des journalistes, pour rendre compte, essayer d'expliquer quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe, mais vraiment avec des moyens scientifiques de très haut vol. We've taken a few segments of material from the Amazon, from Africa, from North America, and we've tried to create the illusion of place. And what we try to do is we try to, as best we can, give people a sense of that place in another environment.
It's not a video, it's actually a computer program which takes Bernie's recordings and actually processes it live. We wanted to create something that embodied this data, but also had this kind of organic nature to it as well. So we really like the idea of this water being here. Ce qui est prodigieux, c'est évidemment la spectacularisation du son. Dans le travail de Bernie, on a affaire à ce qui est ou à ce qui était et à ce qui est perdu. Les deux en même temps. C'est extrêmement troublant. C'est ce poète chinois qui disait « Il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire ». Et Bernie, par les sons, amène les gens à réfléchir sur un patrimoine que l'on perd sans même s'en rendre compte finalement. Alors, je ne m'inquiète pas pour la Terre du tout. La Terre, elle va se relever. C'est les humains sur la Terre qui sont en inquiétude aujourd'hui parce que notre combat, c'est pas de sauver la planète. C'est de sauver le bien-être de l'humain sur la planète, parce qu'il en a besoin de cette diversité biologique. C'est notre existence à nous qui est menacée, parce qu'en fait, si jamais on agresse ces milieux-là, on s'agresse soi-même, ce qui est vraiment stupide, quoi. Every component of this exhibit is to me exciting and an extension of what it is I felt while recording these sounds. It's brought me back to the oceans. It's brought me back to the water hole. It describes and reinforces again that idea of that the animals have a place, each animal has a place in the orchestra.